In Capital News tonight, President Dr. Samia Suluhu Hassan has called on African countries to tell their own stories. NMB Bank has issued loans worth 319 billion shillings in the agricultural sector. And in sports news, officials committee says the selection for officials for the Younger Simba Derby is ready. A very good evening to you, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. President Dr. Samia Suluhu Hassan has urged African countries to rewrite the narrative about the continent by telling their own stories. Addressing the 23rd Global Summit of the World Travel and Tourism Council in Kigali, Rwanda, President Dr. Samia Suluhu Hassan also said that Africa must embrace ecotourism and invest in targeted marketing campaigns across various platforms to reach the global audience. The choice of Africa, and in particular Kigali, as a venue for this important event was deliberate, because Africa and tourism are inseparable. And so it is in order for those in tourism ecosystem to meet in Africa and discuss the future of tourism. I also wish to thank and commend Ms. Julia Simpson and her team for the job well done and for putting all the necessary arrangements for this summit together. Thank you for your time and dedication. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, it is a fact that Africa is endowed with rich and abundant natural and cultural touristic attractions. To give my own country as an example, Tanzania has 21 national parks, including the Serengeti and Ngorongoro Crater, more than 40 game-controlled and game-reserved areas, more than 400 forestry reserves, and over 120 tribes with diverse cultures. Above all, we have beautiful Zanzibar Islands. Ongoing rains have wreaked havoc in various parts of Dar es Salaam. Msisiri A in Mwananyamala, Kinondoni Ward is among areas affected by the rain today that caused water to enter into people's homes. Hapa kero iondoke basi. Mafuriko hapa ondoke kote hapa. Ndio hivyo ndio mujibu wetu sisi hapa. Mbiwa mvua hii mpaka mwezi 12 ndio mwisho. Lakini sasa hivi na siku 5 nzima hapa. Na mimi hapa na shughuli yangu tarehe 9. Ndio hali kama hii itakuwaje? Imetokana na ujenzi watu jinsi walivyojenga huko mabondeni, na hata hapa tulipo kuna kama hii fence ya ukuta wa kanisa uliojengwa hapa. Maana kipindi cha nyuma ilikuwa maji na mvua tunanyesha nyingi, lakini ilikuwa sio kama hivi sasa hivi. Hali ni mbaya kwa sababu ni swala mbele la miaka nenda, na mpango wa serikali tayari kuweka mifereji ya juu. Mfano kuna Isere, kuna mfereji mmoja ambayo wa kuzuia maji yasiingie Msisiri, na kuna Mahakamani kuna barabara kuwekwa sawa kiwango cha lami, na yote iko kwenye ndani ya mpango. Baada hakuna mwananchi yote ambaye ameshatoka ndani ya nyumba. The handicraft village in Mwenge area was also affected by heavy rain today that disrupted business activities. Kwa kweli mvua imenyesha, na siwezi kusema kama hii ni mvua kubwa. Mvua kubwa bado haijanyesha, lakini mvua hii imejaa kabisa kwenye uwanja wetu na imejaa kwenye maduka, imeingia kwenye maduka, na kwa hiyo hakuna biashara kabisa. Hakuna biashara yoyote ambayo inaweza kufanyika hapa. Na hili tukio sio tukio la mara ya kwanza. Hili ni tukio ambalo limekuwa likijirudia kwa muda mrefu sana. Na tukio hili limesababishwa na mtaro. Huu mtaro mwanzo kabisa tulikuwa tupati maji kabla ya hili sheli haijajengwa nyuma yetu. Hii sheli ilivyojengwa ina maana imeblock kabisa
maji si tukawa kwenye kisahani. Sasa hivi ni siku ya 4 sasa hivi, sababu tokea majuzi maji yanajaa, lakini yanakuwa hajajaa kama ilivyojaa hivi. Ila leo kwa sababu mvua imenyesha kubwa sana, aisewe leo imekuwa ni too much. Na maduka mengi sana, nafikiri mnaweza mkaona hapo waandishi wenyewe jinsi yalivyojaa hapa maji. Maduka mengi yameingia maji hapa. In Kawe, Ukwamani and Mbezi Beach, the Kwakomba, the ongoing rains have continued to erode the embankment of River Mbezi, posing a safety threat to residents nearby. Zinapozidi kuendelea kunyesha na miundombinu ilivyokuwepo haiko salama kwa wananchi, tutegemee si kitu kizuri, kwa sababu mpaka sasa hivi sijaona shughuli zozote, sijaona shughuli zozote kusaidia chochote, kwa sababu ila hapa daraja halipo kama daraja, ni kivuko kimebaki ambacho mwenye uwezo atavuka, asiyeweza atabaki, lakini ni njia ambayo inaweza kuunganisha vitongoji viwili na watu wakakutana na wakafanya maisha yetu yaendelee kila siku. Sasa tumeachia serikali, si ni wananchi. Imetuathiri sana sisi wakazi wa hapa, kwa sababu hapa mvua inaponyesha tunapata shida kuvuka hapa, inabidi watu tukuzunguka kule, unaona, wengine saa zingine mpaka tuvuke kule mbele kule darajani ndio tuweze kufika kule Mbezi. Alafu hapa ukitaka kuvuka kuna vijana wanaovusha watu, unatakiwa utoe shilingi 500 ndio uvuke, na vibaka wapo maeneo haya, unaona, unakuvusha kufikisha ng'ambo unakuta simu yako hauna. Kwa hiyo tunapata shida sana. Kwa tunaiomba serikali kama kuna uwezekano tuweze kupata daraja hapa. Citizens of Zanzibar have continued to give their views on the 3 years leadership of President Dr. Hussein Ali Mwinyi since he came into office, with some commending achievements made during the period. Mheshimiwa, tangu kuanza miaka mitatu hii iliyopita ni mzuri sana. Tena hauna mfano kabisa. Kwa sababu mpaka muda huu hivyo vitu alivyokusudia vyote ameshavipata. Bado kumaliza tu basi. Kiongozi ambaye amekuja kufanya mabadiliko makubwa sana kwenye sekta ya uchumi, lakini pia kwenye sekta ya miundombinu ya sehemu mbalimbali. Kwa hiyo miaka mitatu hii kwetu sisi ni mitatu ya neema. Ni mitatu ya neema kwa Zanzibar, ni mitatu ya neema kwa Tanzania, kwa sababu tunaona nchi namna inavyoenda, ilivyobadilika, ilivyokuwa na mazuri mengi, lakini bado tumaini letu tunaamini kabisa kwa kupitia Dr. Hussein Ali Mwinyi Zanzibar itaendelea kuwa bora zaidi, na tena kuna kuridhika zile sio ukasema na unatia vigugumizi. Kama kuna 100 basi mimi namaliza zote 100. Kila kitu kiko sawa kwa upande wake. Yaani nimeridhika, tena sije kuona kama yeye, maana yake mfano wa kuigwa kabisa. More than 150 children with hydrocephalus and spinal bifida from various parts of the Manyara region have been operated on by specialists from Haydom Lutheran Hospital. Mpaka sasa tumewatibu watoto zaidi ya 150 ambao tumewatibu hapa kwetu. Kwa mwaka huu mpaka Oktoba ni idadi inayofikia watoto 53 hao wa vichwa vikubwa, sio wa mgongo wazi. Hiyo ni idadi nyingine, lakini wa vichwa vikubwa mpaka Oktoba hii iliyomalizika tumewafanyia watoto 53, sasa akiwemo huyu. Nina furaha sana kwa sababu angalia, wanaendelea vizuri, wanacheza, ni kafu, sina shida kubwa. Kila mwaka ninakuja na Haydom kufundisha na zote, kwa sababu kilio kikubwa hapa cha wazazi wenyewe ni mashuhuda, kwa sababu wananiambiaga sana, wanajitahidi kupata vitimwendo, wanajitahidi kuwafanyia watoto CIC wanakuwa wakavu, lakini mwisho wa siku wanapeleka shuleni, watoto wanakataliwa, wanaambiwa wana shule zao. Sasa tunashindwa kuelewa shule zetu ni zipi na kwa nini iletwe sera ya elimu jumuishi. Tunaomba ili swala litiliwe mkazo. Prime Minister Kassim Majaliwa has said that all preparations for the new education policy have been completed and that the government is now focusing on ensuring the necessary requirements are ready to start implementation of the policy. Prime Minister Kassim Majaliwa made the statement in Parliament in Dodoma. Mabadiliko ya msingi katika sera ya elimu na mafunzo yaliyofanyika. Mheshimiwa Spika,
Sera ya elimu na mafunzo imefanywa mabadiliko kwenye maeneo kadhaa ikilinganishwa na sera iliyopita. Maeneo ya mabadiliko ni pamoja na elimu ya lazima kuwa ya miaka 10 badala ya miaka 7 kama ilivyo sasa. Aidha, elimu hiyo ya lazima inajumuisha elimu ya msingi ya miaka 6 na elimu ya sekondari ya chini ambayo itatolewa kwa miaka 4. Utekelezaji wa pendekezo hili utaanza kufanyika mwaka 2027 sambamba na kufuta mtihani wa darasa la 7 na badala yake kuanza kufanyika kwa tathmini darasa la 6 kwa ajili ya kujiunga na elimu ya lazima ya sekondari. Tanzania Electric Supply Company TANESCO has been called on to give frequent progress reports on power plants that are undergoing rehabilitation in order to avoid complaints from citizens and producers on the ongoing power cuts. The call was made by Dar es Salaam Regional Commissioner Albert Chalamila during an inspection tour of Kinyerezi 1 and Kinyerezi 2 power stations. Anasisitiza tuondokane na umeme wa gharama kubwa kwa wananchi na sasa tuwekeze zaidi kwenye umeme ambao mwananchi anaweza access kwa bei ndogo zaidi. Kwa maana tukaangalia accessibility lakini na affordability. Kwa maana kwamba anaweza kupata lakini kupata kwa bei ndogo. Kwa hiyo kinachofanyika sasa hizi ni kwamba umeme upo lakini tunachostruggle tena ni zaidi upatikane zaidi ili kukidhi mahitaji ya Watanzania ya viwanda. Tuna mipango na tuna kazi ambazo tunaendelea nazo hapa hasa kwenye upande wa Kinyerezi 1 extension ambapo kuna baadhi ya mitambo ambayo tunaikamilisha ili kuweza kujazilizia umeme uweze kufika megawatts 185. Kuna vihisishi vikiona moto vinapeleka signal automatic. Cha kwanza mashine inajizima, lakini cha pili ina command system ya ile carbon dioxide imwage kwenye mtambo kwa ajili ya kuzima ule moto mara moja. Kwa hiyo mitambo ile tunaifanyia mara kwa mara check up na tunaitest kila matengenezo ndio utapata matengenezo. And that concludes the National News for tonight. We'll take a short break and return for business stories. Welcome back, ladies and gentlemen, and now business news. NMB Bank has issued loans worth 319 billion shillings to help farmers increase production of various crops such as cashews, as well as for the improvement of storage facilities in order to prevent harvest loss. Na hadi hivi sasa kwa hii mikopo ya 9% tumeshatoa zaidi ya shilingi bilioni 319 na tunaendelea kuitoa. Na wanufaika kubwa wako upande huu wa kusini. Tumetenga shilingi bilioni 20 kwa ajili ya magara. Na hii tunashirikiana na bodi ya magara. Na hadi tunapoongea tumeshatoa bilioni 7. Hiki lakini kupitia elimu uliyoipata, lakini kupitia akiba uliyoiweka kwa kufungua akaunti NMB. Hivyo nitumie nafasi hii kuwashukuru NMB, kuwapongeza, lakini kuwaomba ndugu zangu wana Mtwara tuwe na utamaduni wa kufungua akaunti. Kwanza niwapongeze NMB kwa kuzindua kampeni hii ambayo inatupa nguvu sisi wakulima kuweza kuwekeza katika benki yao. Alafu pia niwapongeze zaidi NMB tena, hawana kazi mbovu, kila mwaka matukio yanakuwa ni matukio mazuri sana. More than 70,000 tons of sugar are expected to be produced annually once Mkulazi Sugar Factory in Kilosa District, Morogoro Region starts production operations. Kwa nafasi kuelekeza wengine wote mifuko yote iko mingi PSF na kazi kwa WCF namna wanaofikiria kufanya uwekezaji lazima walenge soko la ajira, walenge kuwamanage vijana ambao wengi wana changamoto. Pamoja na hayo kuna huduma nyingine, kwa mfano zahanati hapa zimejengwa, barabara, uchumi wa maeneo haya umekuwa. Shukuru Mheshimiwa Rais kwa kuridhia kuendelea na mradi huu yote hivi, na sisi tuko tayari kusaidia katika ile jukumu zima la kuongeza ajira kwa ajili ya vijana.
Farmers in Gator region have called on the government to reduce the price of subsidized fertilizer and ensure timely distribution of the commodity as the planting season has already started. Pia tulikuwa tunaomba hiyo mbolea ipunguzwe bei kwa sababu unapoambiwa mbolea ya ruzuku bado unainua 70,000 na haiji sehemu husika unapolima, inakuwa ni changamoto kuisafisha, unakuta imekosti karibia 80,000. Kwa hiyo ndio maana sasa tunahitaji kuona uwepo wa viwanda ambavyo vinachakata yale mazao ya kilimo ili kuongeza thamani, kwa sababu unapochakata mazao kwa taratibu zilizopo ni kwamba yanadumu muda mrefu. And that concludes the business news for tonight. We'll take another short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. The chairman of the officials committee, Nasor Hamdouni, has said has said that they have already recommended the names of officials for the Caracol Derby this weekend after analyzing previous games. And moving on to another story, the National Wrestling Championship has entered the knockout stage on the third day at Msasani Beach Club, with Jeshi Stars and JKT Wrestlers being among competitive contenders. Mchezo ni mzuri kwa ujumla na vijana wameona kulingana na walimu wanavyowafundisha kwa kila timu, na maana bora wa mchezaji unatokana na mwalimu aliyenaye. Kwa hiyo na sisi mashindano ya klabu bingwa, maana yake bingwa anakuwa ni mmoja tu. Kwa hapa tunatafuta klabu bingwa ya taifa. Ni mkongwe, amenizidi kwenye technique. Amenizidi kwenye technique. Kwa hiyo naamini nitazidi kuendelea katika mafunzo niweze kujua technique zaidi. Kwa siku mbeleni nami nitaweza kushinda. Ushindi wangu wa leo nadhani ni maandalizi mazuri ya mechi zijazo ambazo zitafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Kwenda tukapata nafasi ya kusafiri kwenda kushiriki michezo ya season ya majeshi duniani. Kwa maana hiyo ni moja ya maandalizi yangu. Very tough individuals. Abdullah Pazi will fight Eric Katompa from the Democratic Republic of Congo on November 25th in Arusha, with the bout to be held to promote tourism. And that, ladies and gentlemen, concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and I'll see you next time.